απαιτεί στήριξη των θυμάτων κάθε πολέμου, καθώς και ένα νέο κίνημα αδεσμεύτων. Είμαστε στο πλευρό του ουκρανικού λαού, όπως είμαστε στο πλευρό κάθε λαού που υποφέρει από εισβολή, ξεριζωμό και κατοχή. Απαιτούμε την άμεση κατάπαυση του πυρός, την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, καθώς και μια περιεκτική συμφωνία ειρήνευσης που θα εγγυώνται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνιστούμε το σεβασμό του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, των οποίων τα δικαιώματα, ιδίως εκείνα που αφορούν με τη φιλοξενία τους, με την παροχή προς αυτούς ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, πρέπει να γίνονται σεβαστά αυτά τα δικαιώματα, πάντοτε και ανεξάρτητα από εθνότητα, θρησκεία και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Απορρίπτουμε τη διαίρεση της υφηλίου σε ανταγωνιστικά μπλοκ, τα οποία επενδύουν στον αχαλήνδετο μιλιταρισμό, σε υπερσύγχρονα όπλα μαζικής καταστροφής και σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο. Πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ειρήνη απαιτεί την αντικατάσταση όλων των στρατιωτικών μπλοκ από ένα διεθνές σύστημα ασφάλειας. Ένα διεθνές σύστημα ασφάλειας το οποίο αποκλιμακώνει τις εντάσεις, επεκτείνει τις ελευθερίες, αντιμετωπίζει τη φτώχεια, περιορίζει την εκμετάλλευση, προωθεί την περιβαλλοντολογική και κοινωνική δικαιοσύνη και τερματίζει την επικυριαρχία της μιας χώρας πάνω στην άλλη. Με αυτές τις σκέψεις κατά νου, καλούμε όλες και όλους τους δημοκράτες της Ιφιλίου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ένα νέο κίνημα αδεσμεύτων. Θεωρούμε ότι η συμπόρευση αδέσμευτων, δημοκρατικών, κυρίαρχων κρατών είναι ο μοναδικός δρόμος προς τη βιώσιμη ειρήνη και προς ένα κόσμο ικανό να αποτρέψει την κλιματική καταστροφή και να κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά πραγματική ευκαιρία δημιουργίας των συνθηκών για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στην Έτζετε Μέλκουραν. Thank you, Yannis. Although we are here for war, I cannot help but smile because it is amazing to be back in Athens on the shore of Mare Nostrum. So thank you for coming, and thank you being part of this historic moment that we are calling the world to a new non-aligned movement. The wars do not happen overnight. They don't start immediately. They first normalize the idea of war around them. And this is what we are seeing today all around Europe. I'm coming from Hamburg, where everywhere is painted in blue and yellow. And every weekend there is a so-called peace demonstration. But these peace demonstrations are not really for peace, but it is calling Europe to a pan-European war. We are actually closer to war, all-out war, than we'd like to think. War was a word that belongs to a documentary, black and white documentary, a few years ago. But now, war in Europe is back again. And this time, we are also dealing with fascism. And fascism, like war, does not happen overnight. It is not like bad guys coming to town and beating up the good guys and taking the power. It begins by normalizing the ugly and the wrong and also the evil. So we are there now. And one of the most dangerous facts about today is the non-challenge of the international institutions and the proud shamelessness of authoritarian leaders. We don't have much to depend on. What we have is each other. Everybody is asking for hope nowadays. But when there is no hope, there is our determination to come together, to speak the truth, and to defend justice and human dignity. This is where we are, and I am proud to be part of this Athens Declaration, calling the world to sanity above anything else. Thank you very much.
Thank you very much, Jeremy Corbyn, a Member of Parliament from Britain and a member of the Council of Progressive International. And it's an absolute pleasure to be here in Athens, and thank you very much for coming and for inviting me. The situation facing the world at the present time is dire and grim. The Russian invasion of Ukraine is absolutely wrong under any circumstances, and it must be universally condemned. The victims of war are the people of Ukraine in this occasion, of which more than 4 million have now sought exile elsewhere. And they are being, by and large, supported and welcomed in all the neighbouring European countries that they have gone to. There are some that are more welcoming than others, but there is generally a lot of support for Ukrainian refugees, and that is absolutely right, and it's a human instinct to reach out and support them. Sadly, the same human instinct and support has not been given to refugees from the 20-year occupation of Afghanistan, now the world's poorest country, with the greatest level of devastation and the greatest level of food insecurity, any more than the victims of the wars in Syria, in Libya, in Yemen, or the occupation of Palestine and other places have not been given the support and welcome they deserve across Europe. And so you then have to ask yourself the question, where does all this lead to? The horrors of the war in Ukraine are taking life, are devastating the place, the country, the towns, the cities, and the people, and also now threatening the world's food supplies. And it's the poorest people in the Middle East and North Africa that will face it first, with the loss of wheat supplies from which their bread is made. And of course energy costs are going up all over the world as a result of it. The economic devastation of this war will have a massive effect on the global economy, and because of the inequality of the global economy, it's the poorest people in the poorest countries that will suffer the most, followed by the poorest people in the richest countries, the very richest countries of the world. My question is to the institutions. The language, as Etche and Yanis have just explained, the language that we're receiving from many of the world's leaders and much of the world's media is unrelentingly about war, where armchair generals take over in TV studios all around the world and only ever discuss this in military terms. Why did the UN take so long before Antonio Guterres even went to Moscow and to Kiev? Why were they not involved from the very beginning to try to bring about a ceasefire and ensure that there is some kind of process that can bring about peace and security for the future? And so the point we're making in this declaration today is that if the world just goes on in developing into more and more military alliances, greater and greater levels of expenditure on armaments and weapons of mass destruction, you then have to ask yourself, every $1 million spent on major armaments is $1 million not available for schools, not available for hospitals, not available for housing, not available to feed the very hungriest in the world. Has the pandemic taught us nothing about global inequality and global insecurity? So our plea today is for an urgent and immediate ceasefire where all of the world's leaders demand it, and as has been pointed out in this declaration, a future security arrangement guaranteed by all of the world's major powers as a step towards a more peaceful world. We had that opportunity in 1990-91 when the Soviet Union broke up and the Warsaw Pact ended. Sadly, that opportunity was only grasped half-heartedly at that time. This is a dangerous time. If the world goes on in this direction, the war will... It's a wonderful tune. It is, isn't it? I admire the selection of the tune.
And so German. we are internationalists. See what I have to put up with? And so I thank you all for coming, and I hope you will understand the thoughts and process behind this. And this weekend is the Congress of the Progressive International, which encompasses people on a pretty broad range of issues in a very broad range of countries, from Latin America to Europe to South Asia to Africa. And our whole purpose is to look at the way we need to build an environmentally sustainable world, an economically sustainable world, but above all, a world of peace. There are 40 wars going on around the world at the present time. The one that gets the most publicity is Ukraine, but there are many others. At last there's been a ceasefire in Yemen. I welcome that. I hope that ceasefire is permanent, and I hope that leads to a longer-term peace arrangement across the whole of the Middle East. But I'm cautious in my optimism on that, because there are people who have never known peace. The Palestinian people have never known peace all of their lives. And the death of Shireen, one of your colleagues, a brilliant, wonderful journalist, shot in the head because she was trying to find out the truth of what was happening to Palestinian people. That is the danger that good journalists sadly face all the time. Our purpose is to bring about here today a voice for peace, and it's an absolute pleasure to be in the wonderful city of Athens. Thank you very much. Thank you, dear comrades. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις σας. Και ξαναλέω ότι αν χρειάζεται κάποιος διερμηνία, μπορεί να περάσει έξω να πάρει τα σχετικά ακουστικά. Βλέπω ότι ο κύριος Μποτώνης θέλει από την ΕΡΤ να κάνει μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Γραμματέα, κύριε Κόρμπιν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Χθες στην ομιλία στην οποία και παρακολούθησα, το βράδυ είπατε, έχετε από τα 7 σημεία μέσα στην εξωτερική πολιτική, αδέσμευτη, ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Αυτή φαντάζομαι δεν υπάρχει σήμερα, γι' αυτό και δεν ψηφίσατε και την αμυντική συμφωνία χθες στη Βουλή. Δεν χρειάζεται αυτή η συμφωνία? Είναι αχρίαστη? Κινείται στα πλαίσια και στα όρια εκτός από τα όρια τα οποία εσείς θέτετε αυτή τη στιγμή? Ευχαριστώ. Μακάρι αυτή η συμφωνία να ήταν αχρίαστη. Χρειάζεται σε έξαρση μιλιταρισμό των ΗΠΑ, χρειάζεται σε εκείνους που θέλουν την Ελλάδα ακόμα πιο εξαρτημένη, ακόμα πιο ανασφαλή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία έβαλαν την Αλεξανδρούπολη στο στόχαστρο πυρηνικών ανταλλαγών, χωρίς να μας εξασφαλίσουν την ασφάλειά μας εξ Ανατολών, χωρίς να δημιουργήσουν οποιαδήποτε συγκυρία που να προωθεί την ειρήνη στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην περιοχή μας. Οπότε, επιτρέψτε να χαρακτηρίσω τη συμφωνία αυτή, είναι αρνητική. Κάνει κακό. Δεν είναι ότι δεν κάνει καλό. Είναι ότι αυξάνει την ανασφάλεια, τις εντάσεις, αποτελεί μέρος της κλιμάκωσης ενός πολεμοχαρούς ΝΑΤΟ, το οποίο βρήκε ευκαιρία από την εγκληματική εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία να βρει ρόλο. Ένα ΝΑΤΟ που πριν μερικά χρόνια δεν είχε ρόλο, όπως θυμάστε, και έψαχνε να βρει, τώρα τον βρήκε. Η χώρα μας δεν πρέπει να γίνει πάλι πεδίο βολής φτηνό, όπου να ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι, όπως έλεγε και το τραγούδι του αξέχαστου Θάνου Μικρούτσικου. Υπάρχει κάποιος άλλος, κάποια άλλη που θέλει να ρωτήσει? Ο κύριος Χασανδρινός από το NGR. Ευχαριστώ πολύ. Προς τον κύριο Κόρμπιν η ερώτηση. Παρόλο που η Βρετανία δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη σας για την κατεύθυνση
που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Britain is obviously no longer a member of the European Union, and the relationship with Europe obviously is a very important one. My position was always and is that Britain should have a close and effective working relationship with the European Union, and personally, and in the last general election campaign, I believe that we should be looking for a customs union with Europe in order to ensure that trade and so on continues. The direction that Europe is taking seems to be going well beyond being an economic and social bloc, and much more into a very close relationship with NATO and much more of a military alignment. This came from the Lisbon summit onwards, and I think this is a matter of some regret, because what many of us had always wanted to try and achieve within the European Union was greater social cohesion across Europe, a European-wide minimum wage, and an economic strategy that didn't punish countries in the way that Greece was so grotesquely punished both by the European Central Bank and by the EU itself. Britain, under Boris Johnson, it's often quite hard to decipher exactly which direction he thinks he's going, because one day follows another. And in his statements, he's always talking about the role of global Britain, and at the same time then does quite a lot to damage relations with other countries around the world. I want us to have a close relationship and be a force for good and a force for peace in the world. But I have to say, the most recent statements by the government in respect of human rights and rights to assembly within our country are very damaging. Britain was a signatory and a participant, indeed the author of the 1948 both Universal Declaration of Human Rights and the European Convention on Human Rights. And indeed, it was many British judges that took a great deal of trouble to draft that whole statement. The government, despite its promises in the past not to repeal our Human Rights Act, is proposing to do exactly that now, and that will, I believe, leave us far short of the protections offered by the European Convention on Human Rights for all citizens in all member states of the Council of Europe, which obviously goes well beyond the European Union. I myself am actually a member of the Council of Europe. So in short, there are many of us in Britain who are very determined to defend that tradition of universal human rights and justice, and oppose the repressive police bill legislation that's now going through, and the planned British Bill of Rights, whereas I believe we should stick to the Universal Declaration of Human Rights. Human rights are a universal concept, not a solely national concept. Άλλη ερώτηση. Η κυρία Ράλη από την Εφημερίδα των Συντακτών. Καλημέρα και από μένα. Η ερώτηση είναι για όποιον θέλει να απαντήσει. Θα ήθελα από όλους ένα σχόλιο βασικά. Κύριε Κόρμπιν, δεν είστε πρωθυπουργός. Κύριε Βαρουφάκη, ούτε κι εσείς. Η Ετζέτε Μελκουράν δεν μπορεί να γράψει ελεύθερα στην Τουρκία. Στην Γαλλία παραλίγο να είχαμε τη Λεπέν πρόεδρο. Στην Ελλάδα έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στην Τουρκία έχουμε τον Ερντοάν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρότι ακούμε πολύ ωραία προτάγματα, συγκεκριμένες λύσεις, όχι μόνο από εσάς, από διάφορους, δεν είστε στην εξουσία. Δεν είστε εσείς που παίρνετε τις αποφάσεις. Και όχι μόνο εσείς, γενικότερα στην Ευρώπη. Την έκανα την ερώτηση, και γι' αυτό αποφάσισε ένας κόσμος. Ευρωπαίος, επί το προκειμένο. Και στην Τουρκία, οι Τούρκοι πολίτες. Την ερώτηση την έκανα στην κυρία Τεμελκουράν, αν δηλαδή έχει και η αριστερά μέρος αυτής της ευθύνης, και μου απάντησε ότι ας μην τα ρίχνουμε όλα στην αριστερά. Θα ήθελα να την ξανακάνω αυτήν την ερώτηση και στους άλλους δύο. Να τα ρίξουμε πού?
να στρέψουμε το φάκο και στους ίδιους πολίτες? Είναι τόσο εύκολο να κινηθούν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα με τα δικά τους συμφέροντα? Είναι τόσο εγωιστές? Γίνεται κάποιο άλλο λάθος? Γιατί το 2022 χρειάζεται να κάνω αυτήν την ερώτηση? Ευχαριστώ πολύ. Excuse me, I couldn't hear your name. It's Raleigh, Mrs. Raleigh. Miss Raleigh, thank you for this question. Now you fired me up. It is extremely important what you asked, because you are asking, why are we doing this? And obviously you're not very far away from those proposals. Obviously you are not really opposing these proposals of peace, justice, and dignity, human dignity. This morning I was thinking about this, because I was thinking of three of us suffered from a lot of hatred, a lot of anger, and we are still trying to do this, like many of you probably, because you're journalists and you are going for the truth, and truth almost has no place in this world today. So why are we doing this? Why are we making ourselves suffer? Is this a moral choice? Is this a political choice? I'm asking myself this, repeatedly, because, as you know, I'm not living in Turkey anymore because the place has become insane and fearful, and for several other reasons you all know very well. We looked at, for ages, for thousands of years, there have been people around Mare Nostrum, around Mediterranean, seeing this sea turning into bloodbath. We are going through one of those times, and like every other crisis, this one crystallizes the good and the evil in humankind. Why do we want to be on the side of the good, the rightful, and the peaceful? Because we have no other choice. The other side, one, too boring, and second, it is beyond unbearable. So this is more than being a political choice. Actually, it's a moral choice, because we know that unless we do this, we cannot sit on the side of Mediterranean and laugh together without any concern. In order to be humans, in order to stay human, we are doing this. And you are right. It seems like a hopeless situation today in the world. There is almost no hope. That is why in the beginning I said, when there is no hope, there is you and me. That's it. And we are getting there, I think. There is no institution we can depend on. There is no, very powerful political organization we can depend on. That's why we create one. We create Progressive International. And maybe the word power is not the right word. We might not be powerful, but we are strong and we are right. And we do this because we cannot do otherwise. I am a leftist because I cannot be otherwise. I defend the human dignity because I cannot be otherwise. That is as simple as that. And I think we have to see this, and we are getting very close to that turning point that we will have to make our stance very clear. Which side are you on? Because crises do not let people to be ambivalent, to be in between. So you will have to choose. We will have to choose. We are on the side of the good. We are on the side of the right. We are on the side of the just. It doesn't matter if we're going to win or not. We don't need the certainty of victory. We just need to be this because we cannot be unhuman. Thank you. Thank you very much for your question. It sounded almost like a counsel of despair. It shouldn't be. Yeah, there are election results that I don't like. I didn't like the one in Britain in 2019. I didn't like the one in 2017. I liked it a bit better than the one in 2019, but it wasn't 100% for me, okay? Does that mean I shut up shop and go away and say not another word for 5 years and allow somebody to dictate what we think and what we say and what we do?
No. You fight back. You fight back on the side of justice, on the side of peace, on the side of hope. And you fight back with the next generation, the young generation. Through stress of debt, poverty, insecurity, expensive housing, lack of job opportunities. The young generation that are losing out so badly because of COVID, because of the war that's going on, and because of the way in which the global economy is being restructured before our very eyes in favour of the oligarchs and the most powerful people on the face of the earth. There's a redistribution of power and wealth at the moment, and it's all going in the wrong direction. Except in those countries that have, because of popular movements, taken a different path. Those in Latin America that have taken and are taking a different path. And those very successful social movements, such as the farmers' movement in India, which despite all that's been said about it, has actually achieved a phenomenal success on behalf of those kind of communities. And so politics is about campaigning, is about justice, is about hope. And what Progressive International does is try and bring people together. But we also stand by people who speak up for all of us. So we stand by those journalists that have risked and lost everything, have been killed in many countries around the world because they've stood up and spoken the truth. And we also stand by Julian Assange, who has told us the truth about so much around the world and is now threatened with removal to the United States, where he would get a prison sentence of 176 years in a maximum security jail. So our voice is a collective voice for peace, for justice and for human rights. Thank you very much. Η δική μου απάντηση, κύριε Ράλη, θα είναι πολύ πιο σύντομη, γιατί όλα υπόθηκαν. Και θα βασιστεί σε κάτι που είχε πει ένας πολύ αγαπημένος μας άνθρωπος, αγαπημένος μας, του Τζέρεμι και εμένα, ο Τόνι Μπεν, που είχε πει ότι όπως δεν υπάρχει τελική νίκη, δεν υπάρχει και τελική ήττα. Επιτρέψτε μου να προσθέσω σε αυτό, εφόσον μετά από μία ήττα δεν χαρακτηρίσεις το σκοπό για τον οποίο πάλεψες αυταπάτη. Επιτρέψτε μου και μια άλλη προσέγγιση μεθοδολογική. Το ερώτημά σας, εύλογο, και χαίρομαι που το καταθέσατε στο διάλογο, παρόλα αυτά εμπεριέχει μια θεωρία της ιστορίας, η οποία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Μια θεωρία της ιστορίας σαν αυτή που μαθαίναμε στα σχολιά, τότε που τα εγχειρίδια της ιστορίας τα έγραφαν φουτικοί. Η ιστορία που γράφουν οι νικητές. Την ιστορία, ναι, μπορεί να τη γράφουν οι νικητές, αλλά η ιστορία διαμορφώνεται όχι μόνο από νίκες, αλλά και από σημαντικές ήττες. Αυτή εδώ η πατρίδα μας διαμορφώθηκε και έγινε αυτό που έγινε μέσα από σοβαρότατες ήττες. Δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα, δεν θα είχαμε τις ποιότητες που έχουμε σήμερα, δεν είχαμε τη μικρασιατική καταστροφή που μπόλιασαν αυτόν τον τόπο με εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους από την Τουρκία. Δεν θα ήμασταν αυτό που είμαστε, αντιφασίστες, αν δεν είχαμε περάσει την ήττα της κατοχής και του εμφυλίου. Δεν θα είχαμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ιμπεριαλισμός, αν δεν είχαμε ζήσει στο πετσί μας την προδοσία του έπους του Πολυτεχνείου, την Κύπρο, όλες αυτές τις ήττες. Η ιστορία πλάθεται τόσο από νίκες όσο και από ήττες. Σημασία έχει να δίνεις τον καλό τον αγώνα, να μην χαρακτηρίζεις το σκοπό σου αυταπάτη και σε τελική ανάλυση να το κάνεις πάντοτε με το μυαλό σε όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων εκεί έξω, σε μια διεθνιστική βάση που δίνουν τον ίδιο αγώνα με σένα. Όταν ξεκινήσαμε την προοδευτική διεθνή, ήμασταν 3 άνθρωποι. Κυριολεκτικά 3 άνθρωποι, μετρημένοι. Σήμερα είμαστε πάνω από 210 εκατομμύρια. Μπορεί να χάσουμε. Προφανώς και μπορεί να χάσουμε. Αλλά έτσι πορεύεται η ιστορία. Μέσα από σημαντικές μάχες που θα δίνουμε όσο αναπνέουμε. Να περάσω πρώτα στην κυρία Κλόκα από το Πρεζένσα που έχει σηκώσει πρώτο το χέρι της και θα πάμε και στους άλλους.
Ευχαριστώ πολύ. Ως πρακτορείο για την ειρήνη και τη μη βία, διεθνές πρεζένσα, θα θέλαμε να χαιρετήσουμε μια τέτοια προσπάθεια που πάει προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της μη βίας. Η ερώτησή μας είναι η εξής, εκ μέρους κιόλας των διεθνών συντακτών που συζητήσαμε για τη σημερινή συνάντηση. Δεδομένου ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία περνά μια κρίση, την οποία την έχουμε βιώσει όλες και όλοι, παγκοσμίως κιόλας θα έλεγα, όπου υπάρχει, αναδεικνύεται ή θα έπρεπε να αναδεικνύεται, όπως είπε και ο κύριος Κόρμπιν πριν, ο ρόλος των κοινωνικών κινημάτων. Όχι απέναντι στις προοδευτικές δυνάμεις, τις πολιτικές του κάθε τόπου, αλλά μαζί. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι τι νομίζετε ότι θα μπορούσαν τα φιλελληνικά κινήματα και τα προοδευτικά κινήματα αυτή την περίοδο να κάνουν, έτσι ώστε να επανέλθει η συζήτηση και η διαπραγματεύση σοβαρά στο θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και, επειδή έχουμε μαζί μας την κυρία Τεμελκουράν, τι μπορούν να κάνουν τα προοδευτικά κινήματα της Ελλάδας και της Τουρκίας, ίσως και της Κύπρου, για να συζητήσουμε λίγο σε διαφορετική βάση τους μύθους που εδώ και τόσο καιρό μας θρέφουν για την έχθρα μεταξύ των δύο και ίσως και των τριών λαών. Ευχαριστώ. This is a very emotional topic. It has been so. I'm from Izmir, Smyrna. So when I was growing up, when people were drinking ouzo, rakı, whatever you call it, after a while, when they drank enough, they were raising their glasses to the other side of the sea, which is here, Greece. I worked about Kurdish issue, Armenian issue, Greece, and everything. And I know that forgetting is a form of remembering. They remember. They just don't want to remember that they remember. This goes for all the bloody history of any country. What we can do as progressives to weave the stories together, to bring about, to create one story of pain and joy. I know this sounds a little bit naive, considering the real political situation, but then we shouldn't be afraid of being naive, because all the good things come from those dreams that we dream without the fear of being ridiculous. I know, you know, and I know that there are many people, both in Greece and Turkey, who think that these countries should be the best friends. They are too afraid to talk, not only because of fear of oppression, fear of hostility, but also fear of being naive. I think we have to get rid of that fear, first of all. And as Yanis said, there is no final defeat, and you have to fight the good fight. Not only because it's the right thing to do, but also there is immense joy in it. There is the joy of standing for the truth. Not many people talk about this. They always talk about how we suffer because we're defending the truth, how we suffer because we're defending the dignity or justice or peace. But they rarely talk about how we feel happy, like deeply elated, when we're together with friends, with the determination of doing the right thing. So I think we have to speak about the joy of telling the truth and being on the side of the truth. This is something I think the progressives all around the world need today. Because the young generation, as Jeremy told already, growing up with a dangerous question, they are asking themselves, does humankind deserve to exist at all? Because they're seeing these horrible scenes constantly, and they are aware that the planet is going to vanish. So they do not believe to fight for the good, to fight for the truth. They don't see the reason, and I understand them,
because nobody tells them about how joyful it is actually to do something political and to do it with friends and to do it for the right reason. This is something we all need, I think. We are all exhausted on both sides of the Mediterranean, both Turkey and Greece. We've been through a lot. We have been through a maddening last, I don't know how many decades, few decades have been really maddening. Britain has only experienced it for like 5 years. United States experienced it only for 4 years, and with horribly inadequate politicians. We have been through this for the last, how many decades, I don't remember, this maddening cycle of fascism, this entertaining, almost entertaining form of fascism. So we have to give ourselves some credit. We are still here and we are still fighting. And there's a big joy in this. I'm so happy to be here, for instance. Thank you very much. I have the honour and pleasure to represent my community in my constituency in London, Islington North. There are probably 70 to 80 different languages spoken in my community. There are people from all over the world who have made their homes in my constituency, and we have people of all faiths and none. And by and large, the community gets along pretty well together, and it's a cohesive, vibrant place. It must be very popular because everybody wants to come and live there, which is great. We also have significant communities from both northern Cyprus and the Greek-speaking southern part of Cyprus. We have Cypriots from living in my area from 1974 onwards, and indeed I represented part of Haringey, which was where a very large number of Cypriots came to after the Turkish occupation of the north in 1974. We also have successive generations of Kurdish people that have come at different times, from Marash in central Turkey, Alevi Kurds. We have Kurds that have come from Iraq and from Syria and from Turkey in considerable numbers. And their pain is real, their pain is obvious, and they're all searching for solutions. The solution of an end to the partition of Cyprus, for a community built on the respect of the traditions of both the Turkish Cypriots and the Greek-speaking Cypriots. Likewise, the Kurdish people for their identity, which was essentially destroyed by legal fiat in 1923, and they're still searching for that level of identity. And so it is about giving people their opportunity, their self-respect, and their self-expression that is so important in all this, and that's got to be the right way forward. But instead, for too long in many countries, we've had incredibly repressive governments. You've had the generals in charge in Greece. Before that, you had the Nazi occupation, and between those two, you had the civil war. It was popular unrest and popular uprising that got rid of the generals and moved to a system of much greater democracy. As at various times in Turkey, exactly the same thing has happened. And so our voice has got to be one where you give people their identity, their self-expression, understand their history and their cultural background, and our children grow up understanding the joy of a diverse world, not an ultra-nationalist world. In the speech that I made yesterday to Progressive International Summit, it's a virtual summit online, we deliberately gave the whole thing a dramatic headline, the end of the world. Originally, it was because the conference was going to be held in Tierra del Fuego, which very much is the end of the world. It's the bit between Argentina, Chile, and Antarctica. Anyway, COVID, etc., meant we couldn't hold it there, so we held it online, but kept the title. And the title is as it says. And in my contribution, I've set out the crucial issues facing this planet are global inequality, global food insecurity, and the impending environmental disaster.
free market economics, nationalism and war will not solve any of those problems. Those problems would only be solved by collective action, by a direction of peace, of sustainability, of understanding of where our history comes from and giving hope to the next generation, not to turn in on each other, but to turn out to the world to try and bring about that peace. It's not easy to do. It's not always very popular to do it, but it's got to be done. That's why we're doing it. Thank you. Όσο αφορά το πρώτο μέρος της ερώτησής σας, τι πρέπει να κάνουν τα κινήματα. Καταρχάς, στο ΜΕΡΑ25 εμείς δεν λέμε στα κινήματα τι να κάνουν, στόχος μας είναι να στηρίζουμε τα κινήματα. Αλλά αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο DM25 από την ημέρα που ιδρυθήκαμε το Φλεβάρι του 2016 στο Βερολίνο. Διεθνική οργάνωση. Και θα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να μην σας κουράσω. Χτες ανακοίνωσα μια σειρά από ψηφοφορίες που αφορούν ζητήματα, κέρια ζητήματα στρατηγικής του ΜΕΡΑ25. Έχουμε συνέδριο, αυτά αποφασίζουμε. Σε αυτές τις ψηφοφορίες δεν θα ψηφίσουν μόνο οι σύνεδροι, ούτε μόνο τα μέλη του ΜΕΡΑ25. Σε άλλα κόμματα έχουν αυτή τη διαμάχη για το αν θα πρέπει να είναι όλα τα μέλη, τα τελευταία μέλη. Εμείς έχουμε πάει πολύ μπροστά. Θα ψηφίσουν όλα τα μέρη του DM25. Δηλαδή Γερμανοί, Βρετανοί και Τούρκοι. Γιατί έχουμε στην Τουρκία DM25, έχουμε Τούρκους συνοδοιπόρους, Τούρκους συντρόφους και θα ψηφίσουν και εκείνοι για την πολιτική του ελληνικού μας κόμματος. Αυτό, ναι, είμαστε ένα μικρό κόμμα. Αλλά δείχνουμε το δρόμο για το τι σημαίνει διεθνική οργάνωση κινημάτων και κομμάτων. Πώς παντρεύεται ο διεθνισμός με την εθνική πολιτική σκηνή. Και το δεύτερο, για να κλείσω. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς μιλάμε για κίνημα, νέο κίνημα αδεσμεύτων. Το να είσαι αδέσμευτος, το να υποστηρίζεις μία λύση για την Ουκρανία στη βάση της ουδετερότητας της Ουκρανίας, όπως η Αυστρία ήταν ουδέτερη στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Ψυχρού Πολέμου. Δεν σημαίνει ότι είσαι ουδέτερος μεταξύ του εισβολέα και του λαού που δέχεται εισβολή. Δεν σημαίνει ότι κρατάς ίσες αποστάσεις μεταξύ του Πούτιν και των ανθρώπων που υπερασπίζονται τις αιστείες τους στην Ουκρανία. Σημαίνει ότι θεωρείς ότι η καλύτερη αρρωγή στα θύματα της εισβολής δεν είναι η πριμοδότηση του ΝΑΤΟ, δεν είναι η ενίσχυση και άλλων των στρατιωτικών μπλοκ και των ανταγωνισμών μεταξύ τους, δεν είναι ένας Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος ανεύθυνα μιλάει για την σύλληψη του Πούτιν και την εκδίκασή του και έτσι τι κάνει. Θέτει εκτός πλαισίου της πραγματικότητας μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια ουδέτερη, ανεξάρτητη Ουκρανία. Δεν είναι αυτό που κάνει ο Γιώζεφ Μπορέλ, για παράδειγμα, ο υπεύθυνος υποτίθεται για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας κύριος τον οποίο δεν ψηφίσατε, ούτε εσείς, ούτε εμείς, ούτε κανένας. Θεώρησε σκόπιμο ο ίδιος να πει τι. Ότι πρέπει, λέει, να κατασχεθούν τα αποθεματικά της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και με αυτά να ξαναχτιστεί η Ουκρανία. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Ανόητη, αλλά ενδιαφέρουσα. Ανόητη γιατί πρώτον μιλάει για κλοπή. Τα αποθεματικά της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας είναι της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Μπορεί να σ' αρέσει, να μην σ' αρέσει η Ρωσία, ο Πούτιν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά αποφάσισε ότι είναι πολιτική της η κλοπή των αποθεματικών μιας κεντρικής τράπεζας. Και αν το αποφάσισε, πώς το αποφάσισε? Ο κύριος Μπορέλ μόνος του? Δεν καταλαβαίνει ότι με αυτή την δήλωση ουσιαστικά καθιστά αδύνατη την πρόταση που κάποιοι από εμάς θα υποστηρίζαμε. Για παράδειγμα, η Ουκρανία να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι του ΝΑΤΟ. Γιατί όταν ο υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει κάτι τέτοιο, ουσιαστικά είναι σαν να λέει στον Πούτιν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Αυτό δεν το είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το είπε ο κ. Μπορέλ προχθές. Ουσιαστικά. Με άλλα λόγια, η ουδετερότητα δεν σημαίνει ίσες αποστάσεις για τα κινήματά μας, για το κίνημά μας. Το να είμαστε αδέσμευτοι σημαίνει να είμαστε αδέσμευτοι. Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ.
Και στο πλαίσιο των οργανώσεών μας, είτε είμαστε στην Προοδευτική Διεθνή, είτε είμαστε στο DM, ψηφίζουμε και συμμετέχουμε διεθνικά και συμμετοχικά, είτε είμαστε Έλληνες, είτε είμαστε Τούρκοι, είτε είμαστε Βρετανοί. Ο κύριος Διονέλης και από την Εφημερίδα των Συντακτών, από την Κρήτη μας έρχεται. Καλημέρα. Ναι, και εγώ είμαι από την Εφημερίδα των Συντακτών. Είμαι ο ανταποκριτής στην Κρήτη για την Εφημερίδα των Συντακτών. Θέλω να σας... καταρχάς είναι μια πολύ θαραλέα πρόταση αυτή η πρόταση για την ίδρυση, την επανίδρυση ενός κινήματος των αδεσμεύτων. Μόνο που έχω την υποψία ότι έρχεται σε μια περίοδο που αντιθέτως οι πολίτες σε όλο τον πλανήτη έχουν μια φοβερή ανάγκη να νιώθουν δεσμευμένοι κάτω από ένα ισχυρό σχηματισμό. Θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία από την Κρήτη, πολύ σύντομη. Όταν ψηφίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ οι εξορίξεις περιμετρικά της Κρήτης, εξορίξεις πετρελαίου εννοώ, με τις εταιρείες ExxonMobil και Total και τα ελληνικά πετρέλαια, ψηφίστηκαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο του νησιού. Δηλαδή σήμερα είναι μια αλήθεια που μπορεί να υποθεί ότι η Κρήτη, η τοπική κοινωνία, η αυτοδιοίκηση θέλει τις εξορίξεις στο νησί. Και μάλιστα ψηφίστηκαν και από ανθρώπους που ισχυρίζονταν ότι εκπροσωπούσαν την αριστερά μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και το επιχείρημα το φοβερό ήταν ότι ψηφίζοντας τις εξορίξεις και φέρνοντας τους Αμερικανούς, τις αμερικανικές εταιρείες, την ExxonMobil, άρα φέρνεις και την Αμερική, φέρνεις και το ΝΑΤΟ, φέρνεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα είσαι προστατευμένος απέναντι στον κακό Ερντογάν. Κόβεις και το σύμφωνο με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό που είναι εκεί κοντά στα σύνορά μας και άρα αποκτάς ένα γεωστρατηγικό. Δηλαδή θέλουμε να ανήκουμε και επειδή θέλουμε να ανήκουμε σε ένα μεγάλο σχηματισμό και δυνατό, ψηφίσαμε και τις εξορίξεις. Πώς θα τον πείσετε αυτόν τον κόσμο ότι δεν χρειάζεται, ειδικά σε αυτό το σκηνικό το παγκόσμιο, ότι δεν χρειάζεται να ανήκει σε κάτι που είναι ισχυρό, τον προστατεύει και εγγυάται την ασφάλειά του. Και μια δεύτερη ερώτηση, ειδικά για τον κύριο Κόρμπιν. Σε αυτούς τους ισχυρούς που δεν πρέπει να ανήκουμε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι? Στο θέμα του Brexit, κύριε Κόρμπιν, νομίζω η στάση σας δεν ήταν τόσο θαραλέα όσο είναι σήμερα στο να υπάρξουμε αδέσμευτοι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει απάντηση, αν εκείνο το δεύτερο δημοψήφισμα, αν είχατε αναλάβει, γινόταν, τι θα ψηφίζατε τελικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε σήμερα. Είναι η Ευρώπη σε αυτούς τους θεσμούς που δεν πρέπει να ανήκουμε με αυτή τη λογική των αδεσμεύτων? Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διονέλη, οι πλειοψηφίες μπορεί να ασφάλουν. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Έτσι ώστε οι μικρές μειοψηφίες, οι αιρέσεις, να έχουν τη δυνατότητα να επιχειρηματολογήσουν στη βάση της λογικής και να αλλάξουν την άποψη της πλειοψηφίας. Πέραν τούτου, δεν είμαι καθόλου σίγουρος, ως κριτικός, έστω και ψευτοκριτικός κι εγώ, ότι οι Κρήτες συμφωνούν με τις εξορίξεις. Δεν είναι το ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο με το λαό της Κρήτης. Γι' αυτό το ΜΕΡΑ25 πιστεύει ότι σε τέτοιου είδους κέρια ζητήματα πρέπει να έχουμε και περιφερειακά δημοψηφίσματα. Και το ΜΕΡΑ25 θα πρωτοστατήσει για να γίνει ένα τέτοιο δημοψήφισμα, στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, γιατί θεωρώ ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο το ίδιο, αν γνώριζε ότι ο λαός της Κρήτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, νομίζω ότι με πολύ διαφορετικό τρόπο θα προσέγγιζαν τα διάφορα συμφέροντα που τους προσεγγίζουν για να ψηφίζουν με τον τρόπο που ψηφίζουν, και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Όσο αφορά το ερώτημα, καλά, οι λαοί δεν θέλουν να ανήκουν κάπου. Κοιτάξτε, με το που ξεσπάει ο πόλεμος, με το που έρχονται τα σύννεφα του πολέμου να σκεπάσουν τις ψυχές μας, τον ουρανό μας, τις καρδιές μας, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια, το δεύτερο θύμα είναι η λογική. Η ανασφάλεια τρέφει τον εθνικισμό, τρέφει τον μιλιταρισμό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή χρειάζεται ένα κίνημα σαν το δικό μας, με τη γλώσσα της λογικής, να εξηγήσει γιατί τα στρατιωτικά μπλοκ τα οποία σου υπόσχονται προστασία, όπως μια μαφία, είναι αυτά τα οποία ευθύνονται για την ανασφάλειά σου.
μέσα από το δρόμο της λογικής και του διαλόγου, εμείς σε αυτή τη συγκυρία που η λογική είναι μαζί με την αλήθεια τα βασικά θύματα του πολέμου, κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει για να δώσουμε στους ανθρώπους το κουράγιο που χρειάζονται να απελευθερωθούν από την ιδέα ότι αυτή τη στιγμή ένα ΝΑΤΟ τους προστατεύει. Thank you for your question, and it's lovely to hear somebody from Crete. It's a wonderful, beautiful place, and I really enjoyed my last visit there. And I'd like to go again if I'm welcomed. Thank you. Your question about EU membership and my role in it, thanks. In the referendum of 2016, which was called by the David Cameron Conservative government, but supported pretty widely eventually in Parliament to hold the referendum, I put forward the case on behalf of the Labour Party for remain and reform of the European Union. I challenged the EU on some of its very undemocratic practices. I challenged the EU on the power of the central bank independent of political control, and I challenged the EU on the question of limitations of state funding and the promotion of privatisation. I didn't challenge the EU on the question of social justice or social cohesion, and indeed supported the Party European Socialists manifesto, which included the question of a Europe-wide minimum wage and minimum living standards in order to reduce the aggressive flow of capital around Europe, which is designed to exploit people in certain countries. And so we put forward that proposal in the referendum. The referendum result was what it was, 52 to 48, for leaving the European Union on the basis of some complete nonsense spoken by Boris Johnson of £350 million a day or something that was going to Europe, that could go into the National Health Service. We're still waiting for that to happen, and a number of other things that happened in that referendum. Then, after that, as leader of the Labour Party, I was faced with a very difficult situation. 60%, almost two-thirds of Labour voters voted to remain in the European Union. 40% voted to leave, predominantly in post-industrial towns in the Midlands and the North that had seen no investment, that had seen a decline in living standards, loss of major industries, loss of trade union membership as a result of that, reduction in social cohesion in many places, and they just felt very angry about everything. When I was challenged about this position by other socialist leaders in Europe at the time, I said, don't be so smug about it. Exactly the same conditions exist in Italy, in Spain, in Germany, in France, in Greece, in Turkey, and so Turkey isn't in the EU, but other parts of Europe. Exactly the same conditions exist. It is about how you promote social justice. And so I tried to bring people together by saying, if you live in London and you're poor, you're up against it, you're in a private rented flat, you've got lots of problems, you probably voted Remain. Most people in London did. If you live in the north, you're living in exactly the same marginal conditions. You probably voted Leave. Is the EU responsible in both places for it, or is it the economic policies and directions of the British government? And I put forward the Labour proposals, which were about investment, were about a national investment bank, were about redistribution of power and wealth. I tried to bring people together. What I said was we would negotiate our future relationship with the European Union. My preference was that we have a customs union outside of the European Union, which would have been perfectly possible. Indeed, I'd outlined that in my many meetings with Michel Barnier and others, and I felt that we could get an agreement on that. What I said was that at the end of that process, and this was a way of bringing my party and all the unions, trade unions that are affiliated to the Labour Party, and there are
several million workers directly affiliated to the Labour Party through their trade unions. We would then put that to a referendum, and that the government's role would be to honestly put the arguments either for accepting the agreement we would have reached with the European Union or continuing with leaving the European Union. But that would be a genuine choice that we put there. And my role would be to ensure that choice was there and genuine. I would do my best to get that sort of cohesive relationship with the European Union. Instead, we've had a government that won the general election in 2019 on lots of simplicity, now is faced with a complete crisis over Northern Ireland, because when I pointed out to Boris Johnson in a debate in early December 2019, I said, you're not dealing with Northern Ireland honestly, you're going to create a border between Northern Ireland and Britain down the Irish Sea. I said, I think that's a no, but I'm not sure. And that's exactly what's happened, and exactly what the problem now is in Northern Ireland. And so I put the case forward as honestly as I could, because the real issue that faces all of us is social injustice, social inequality, loss of aspirations for young people, and the environmental crisis that we all face. And that is why I put forward the proposals I did. And I stand by them. My job was to try to unite my party. And I have to say, for all those in my party that now have a different version of events, I just remind them that at the huge Labour Party conference in September 2019, they all voted for that. Every one of them. You realize you're doing a disconcertingly good imitation of Boris Johnson. Ajay? Thank you for the question. I think the story of Crete that you just told applies to what we are doing here today as well, in terms of non-aligned movement. This is the second time the word power came up today. It is an important word. And what you are asking has an assumption in it. And the assumption is humans have to survive. Neoliberalism is such a tricky thing. It has been with us actually for a very short time. But somehow we forgot what was before this, what was before 1970s, how people felt, how people thought, how people politically acted, and so on. And neoliberalism did something to us which is almost invisible. It made us believe that human story is no different than a carnivorous documentary. It is a dog-eat-dog story. Somehow we agreed with this without even noticing. So we now think like a neoliberal. We think that humans survive and they do whatever they need to survive. And in order to survive, they take shelter in power with the powerful, even if the powerful is in the wrong. But actually that definition of human is wrong, because people survive, humans survive, by creating beauty. And in our case, we have to create political beauty. What is beautiful? I mean, like, it's in the air. I'm in Athens, so I'm philosophizing. Logic is beautiful. The truth is beautiful. Telling the truth is beautiful. What is right is beautiful. So what we are trying to do here is rejecting to be part of the two powerful bloc, which are definitely in the wrong, and creating a third option, which is the political beauty. So this is what we do. And in order to do that, I think we have to reflect on how tainted our understanding of human is. Because if our first reaction
to such propositions is that they are naive, that they are not rational, that they are not possible. We are actually, without even noticing, taking side with the wrong. And we are doing this while trying to survive. So I think we have to reflect on what we want to do, not what is possible. We have to concentrate on what is right rather than what is impossible. And yeah, that's it. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βενάκη από το ντοκουμέντο που σηκώνει ώρα το χέρι του και μετά συνεχίζουμε και με τους υπόλοιπους. «67 χρόνια μετά το συνέδριο του Μπαντούγκ, ξεκινάτε ένα νέο κίνημα δεσμεύτων. Υπάρχουν ή πρόκειται να υπάρξουν κυβερνήσεις τις οποίες θεωρείτε ως φυσικούς ή πιθανούς συμμάχους?» Θα είμαι πολύ σύντομος αυτό. Αυτό εξαρτάται από τους λαούς του κόσμου. Ήδη υπάρχουν κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική, να μην αναφερθώ συγκεκριμένα, όπου η προοδευτική διεθνής, έτσι κι αλλιώς, έχει στους κόλπους της, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, μέλη της, τα οποία είναι πρόεδροι και υπουργοί και βρίσκονται στην κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς, ρέπει προς ένα νατοϊκό παραλήρημα. Βλέπουμε ότι χώρες που πλούτησαν, και όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτιστικά, τεχνολογικά, ηθικά, όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, πλούτησαν ακριβώς επειδή ήταν ουδέτερες, όπως και η Αυστρία. Η ποιότητα της Σουηδίας, η ποιότητα της Φινλανδίας, η ποιότητα της Αυστρίας ήταν μεγαλύτερη μετά την λήξη του πολέμου, ακριβώς επειδή δεν συμμετείχαν στο ΝΑΤΟ. Δεν ήταν ότι ήταν μια δεύτερη επιλογή, ήταν το βέλτιστο για αυτές τις χώρες, και το αποτέλεσμα είναι ότι ήταν από τις πιο προοδευμένες και πολιτισμένες χώρες. Βλέπουμε ότι και αυτές πέφτουν σε αυτή την παγίδα του νατοϊκού παραλυρήματος. Τώρα είναι η στιγμή για να ξεκινήσουμε ένα νέο κίνημα αδεσμεύτων. Θα εξαρτηθεί από τους λαούς της Ευρώπης αν θα καταφέρουμε όλοι μαζί, οι λαοί της Ευρώπης, να απεγκλωβιστούμε από αυτή την παγίδα της λιτότητας, από τη μία μεριά, που είναι ένας ταξικός πόλεμος η λιτότητα, δεν είναι οικονομική πολιτική. Ως οικονομική πολιτική είναι αποτυχημένη όπου έχει εφαρμοστεί, αλλά είναι ένας κλασικός ταξικός πόλεμος του μιλιταρισμού, από την δεύτερη του όψη, και από την τρίτη του όψη της μανιώδους επίθεσης, μανιώδους αντεπίθεσης της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, οι οποίοι έχουν αδράξει την ευκαιρία του πολέμου της Ουκρανίας και αυτή τη στιγμή επιτίθονται στον πλανήτη Γη με εξορυκτικά πλάνα, τα οποία τα υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης, τα οποία αν τελικά ευοδοθούν, πλάνα τα οποία δεν έχει ανάγκη η ανθρωπότητα από πλευράς ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον μας, αν ευοδοθούν θα έχουν εγγυηθεί ότι η θερμοκρασία του πλανήτη θα ξεπεράσει, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τους 2 με 2,5 βαθμούς, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά απόλυτη ανθρώπινη καταστροφή. Πάμε τώρα επίσης πίσω στον κύριο Μόσχο από το Music που ώρα ζητάει το χέρι του, και μετά θα πάμε στον κύριο Παπαγιάννη από την Αυγή και στην κυρία Κλεφτογεννέδα. Κύριε Βαρουφάκη, για σας μια ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει πολεμικό υλικό ως προς τους χειρισμούς. Τι πιστεύετε ότι κάναμε λάθος, τι έγινε λάθος, τι θα έπρεπε να έχει γίνει κατά την άποψή σας και κατά επέκταση στο μέλλον, αν χρειαστεί να πάρουμε μια αντίστοιχη απόφαση, πώς θα πρέπει να ενεργήσουμε. Ευχαριστώ. Όλα έγιναν λάθος. Δεν έπρεπε να έχουν στείλει αυτά τα C-130. Πρώτον, δεν βοήθησαν κανέναν.
Δεν νομίζω ότι ενισχύσαμε τους Ουκρανούς μαχητές. Δεύτερον, την επόμενη μέρα ο κύριος Ζελένσκι βγήκε και ευχαρίστησε τον κύριο Ερντογάν. Και διπλωματικά να το δεις, ήτανε... Yeah, why do I show you? That's... I'll show Corbyn. Τρίτον, ουσιαστικά τι ήταν? Ήταν μια δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη προς την Ουάσιγκτον ότι είμαι ξέφραγο αμπέλι σας. Είμαι yes man. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μου. Το οποίο δεν θα μας αφορούσε αν δεν καθιστούσε την Ελλάδα πιο ανασφαλή, ιδίως στην Αλεξανδρούπολη και τη Σούδα, γνωρίζετε γιατί, και αν δεν έβαζε τον ελληνικό λαό μέσα σε μια παγίδα κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή και του πολέμου στην Ουκρανία. Γιατί αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, πέραν κομματικής γραμμής. Εάν ένας στρατός εισβολής έμπαινε στο χωριό μου, στην πόλη μου, στην Αίγινα, εδώ στην Αθήνα, και κάναμε παλαϊκή αντίσταση και παίρναμε καλάσνικοφ, παίρναμε μαχαίρια, παίρναμε τσουγκράνες, ό,τι βρίσκαμε, θα ήθελα και εμένα να μου στείλουν όπλα. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Όμως αυτή τη στιγμή έχεις ένα ΝΑΤΟ, στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης μέσα από αυτά τα C-130 που έστειλε δηλώνει υποτέλεια. Έχεις ένα ΝΑΤΟ το οποίο είναι διατεθειμένο να θυσιάσει και τον τελευταίο Ουκρανό για να μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις του υγροποιημένου αερίου από το Τέξας στην Ευρώπη, τις πωλήσεις των οπλικών συστημάτων από την Αμερική στη Γερμανία, η οποία δεν είναι και στον πόλεμο έτσι κι αλλιώς και έχει δηλώσει ότι δεν θα μπει στον πόλεμο, άρα είναι εκτός θέματος έτσι κι αλλιώς. Είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν και τον τελευταίο Ουκρανό, οθώντας ένα λαό ο οποίος πραγματικά δέχεται μια απαράδεκτη εισβολή, μια εγκληματική εισβολή, στην αίσθηση ότι μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο. Μεγάλη νίκη του Ουκρανικού λαού είναι ότι δεν του πήραν το Κίεβο. Από εκεί πέρα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί αυτή η νίκη για να υπάρξει μια ειρήνη. Όταν του λένε θα πάρετε τη Μόσχα, ουσιαστικά θυσιάζουν τον Ουκρανικό λαό. Η καταγγελία μας, η καταγγελία εναντίον του ΝΑΤΟ, είναι ότι θυσιάζουν τον Ουκρανικό λαό για να βρει λόγο ύπαρξης στο ΝΑΤΟ και για να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη των πετρελαιάδων από το Νέο Μεξικό και από το Τέξας και των παραγωγών οπλικών συστημάτων. Ωραία. Πάμε τώρα στην κυρία Κλεφτόγεννη και αμέσως μετά σε ένα Κώστα από την Αυγή. Θα ξεκινήσω με την Τζε. Καλώς ήρθατε κυρία Τεμελκουράν. Και θα πιάσω το νήμα από τον Γιάννη Βαρουφάκη που είπε ότι εμείς στείλαμε οπλισμό. Τον Ερντοάν συνεχάρη και ευχαρίστησε ο Ζελένσκι. Και ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το διπλό παιχνίδι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντοάν. Αυτή τη στιγμή πατάει σε δύο βάρκες ακροβατικά, σαν μια μπαλαρίνα τον Πολσόη, και με τους Ουκρανούς και με τους Ρώσους. Και θα ήθελα το σχόλιο σας για τον ρόλο γενικότερα της Τουρκίας στην Ουκρανία, αλλά και για τα κέρδη, τα πιθανά κέρδη που θα έχει. Και αν μου δίνετε η δυνατότητα να ρωτήσω από τώρα και τον κύριο Κόρμπιν. Κύριε Κόρμπιν, εάν ήσασταν επικεφαλής αυτή τη στιγμή των εργατικών, ποιο θα ήταν το κύριο και βασικό διάβημα που θα είχατε κάνει για την Ουκρανία? Ένα σχόλιο για το ότι μετονομάστηκαν οι Ρωσίδες χορεύτριες του Ντεγκά σε Ουκρανές στην πινακοθήκη σας. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και ένα σχόλιο για τις εκλογές που γίνανε τις τοπικές πρόσφατα και πώς οι εργατικοί θα καταφέρουν να κερδίσουν το Βορρά. Για το momentum των εργατικών σήμερα, αν θα θέλατε αυτή τη στιγμή να σχολιάσετε, και για το αν θα κατεβείτε ανεξάρτητος. Δεν ξέρουμε τα επόμενά σας σχέδια. Ευχαριστώ. Jeremy told about Boris Johnson the same something, saying that you cannot know his ideological perspective because the compass is changing every day. I think this goes for every authoritarian leader today in the world, including Erdogan. You don't know what his or their political goal is. They change it every day because their only political goal is to stay in power.
not staying in power means being, imprisoned because of international law and so on and so forth. So his position, not Turkey's position, but his position is like he's running the country like a store. So he feels like he owns this store. So whatever would benefit that store on daily basis, he makes his decisions accordingly. So you know that Turkey has close ties to Ukraine in terms of sending weapons, and also to Russia. We are pretty much economically tied to Russia. So I hope Erdogan is as intelligent as he thinks of himself, because he is, competing with a former KGB agent who has been running Russia for the last almost 30 years now. So this is what I should say about this, and nothing more. Thank you very much for your questions. 2 points, really. On the Ukraine, I have always believed there has to be dialogue between Russia and Ukraine, and there has to be condemnation of the human rights situation in Russia. And indeed, at a time when Tony Blair and others were taking President Putin to the opera in London, there were 2 Labour MPs who were standing on the streets with the Chechen people at that time, and that was Tony Benn and myself. Our consistent condemnation of human rights abuse in Russia goes back to the Yeltsin era as well as the Putin era, and at the same time the British Conservatives were very happily receiving massive amounts of generosity and largesse from Russian oligarchs who basically stole the assets of the Soviet Union on the breakup of the Soviet Union. And so there's a kind of poetic justice in seeing various legal forces chasing oligarchs' yachts around the world to try and tie them up and take them away. I'm not sure what they're going to do with these yachts when they've got them. I suppose you could turn them into sort of outdoor pursuit centres for inner city children or something like that. But that would be more useful than them doing nothing. But so that was always my position. And as I said in my earlier contribution, I think it is beyond regrettable that the Security Council did very little, that the General Secretary of the UN did very little, and only, as I said, went to Moscow very, very recently. At some point, there's going to be a ceasefire. At some point, there's going to be a conference, a negotiation. At some point, there's going to be discussion of the future. All wars end with some kind of ceasefire and some kind of conference. Sadly, the longer the war goes on, the more people are killed, the more people forced into refuge, the more buildings destroyed, and the greater the insecurities of the world's food supplies come as a result of that. It is very, very urgent, not just for the poor people of Ukraine and the refugees, but also for the rest of the world, that this fighting ends quickly and we move on to some kind of longer-term security arrangement between Ukraine and Russia. That has to happen. On your question about the Labour Party in Britain, exactly a week ago today, or yesterday rather, we had the local elections in Britain, in most parts, not every part of the country, most parts of the country, and in my own area, Labour, which I was campaigning with all over my constituency last week, won 21 of the 24 council seats that were elected from my own community, and I was proud to support my local comrades in that campaign. I am a member of the Labour Party. I am not a member of the parliamentary group, and it's a completely illogical position, and I should be restored to membership of the Parliamentary Labour Party. That's what a lot of members of the Labour Party want. That's what my local Labour Party wants, and I think it should happen quick time. So maybe you can pass that message back to anybody you bump into. Thank you very much. Ο Κώστας Παπαγιάννης από την Αυγή.
Κώστα, σήκωσε λίγο. Ναι, γεια σας. Αναφερθήκατε, το ξέρουμε όλοι, ότι υπάρχει μια πορεία της Σουηδίας και της Φινλανδίας προς το ΝΑΤΟ και γενικά ένας μιλιταρισμός σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Παρ' όλα αυτά, αρκετές από αυτές τις αποφάσεις παίρνουν σχετικά προοδευτικές κυβερνήσεις και στη Σουηδία και στη Φινλανδία και στη Γερμανία λίγο πολύ, στη Δανία κτλ. Οι προοδευτικοί διεθνείς πώς απαντά σε αυτό το πράγμα? Διότι φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια λαϊκή βάση πάνω στην οποία παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Και ο Μπόρις Τζόνσον έχει λαϊκή βάση. Δεν είναι προοδευτικός, είπε. Να συζητήσουμε τι σημαίνει προοδευτικός. Νομίζω ότι η κέρια λέξη που χρησιμοποίησατε στην ερώτησή σας ήταν το σχετικά. Είπατε έχουν σχετικά προοδευτικές κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για μας. Είναι βαθιά αντιδραστικές κυβερνήσεις. Η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη έχει πάψει να είναι αυτό που ήταν και έχει πάψει να είναι αυτό που ήταν για βαθιά δομικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τη δομή του εκμεταλλευτικού συστήματος του καπιταλισμού. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν είναι για αυτή τη στιγμή. Για εμάς τουλάχιστον στο ΜΕΡΑ25, με το ξέσπασμα της κρίσης του 2008, αλλά και πριν από το ξέσπασμα της κρίσης του 2008, οι τέως προοδευτικές δυνάμεις τις οποίες αναφερθήκατε ήταν υπεύθυνες για τη δημιουργία του πλαισίου της γενικευμένης λιτότητας. Τον ταξικό πόλεμο που είναι η γενικευμένη λιτότητα δεν τον εξαπέλυσαν οι χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, τον εξαπέλυσε το SDP, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Το ίδιο ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό και για το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας. Επί Φρανσουά Ολάντ είχαμε τη μεγαλύτερη συρρίκνωση των λαϊκών εισοδημάτων με συγκεκριμένη πολιτική λιτότητας του κ. Ολάντ. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει Σοσιαλιστικό Κόμμα στη Γαλλία σήμερα. Στην Ελλάδα, μια όπως θα τη χαρακτηρίζετε φαντάζομαι σχετικά προοδευτική κυβέρνηση μας έδεσε για πάντα στη φυλακή του χρέους, του Πασόκ. Οι διαχωρισμοί φιλελεύθερων ή φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατών ίσχυαν πριν τη μεγάλη κρίση, το μεγάλο κράχ του 2008. Μετά από αυτό, τα τέως σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία εν πολλοίς βρίσκονταν στην εξουσία, και αν δεν ήταν, ξαναμπήκαν στην εξουσία, όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος Ομπάμα, ακριβώς μετά το κράχ του 2008, ήταν υπεύθυνα για τη δημιουργία διάφορων ειδών τρόικας, για την στιγνή μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων πλούτου από τους πολλούς στους λίγους. Μην ξεχνάμε ότι ο Ομπάμα ήταν αυτός ο οποίος μαζί με Λάρι Σάμερς και Τιμ Γκάιντνερ μετέφεραν τις ζημιές της Wall Street στους ώμους των πιο φτωχών και το αποτέλεσμα ήταν, μας προέκυψε ο Τραμπ. Εμείς ως ΜΕΡΑ25, ως DM25, ως προοδευτικοί διεθνείς δεν στεκόμαστε στην ιστορία των κομμάτων τα οποία αποτελούν κυβερνήσεις σήμερα, δεν στεκόμαστε σε τίτλους και σε ταμπέλες. Σήμερα πρέπει να αποδεικνύεις την προοδευτικότητά σου με δύο τρόπους. Πρώτον, είσαι με την ρήξη ή είσαι με την επέκταση της απολυταρχίας μιας ολιγαρχίας η οποία αυτή τη στιγμή ούτε σύνορα έχει ούτε όρια. Δεύτερον, είσαι με τον πόλεμο ή είσαι με την ειρήνη. Τα συγκεκριμένα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Σουηδίας και της Φινλανδίας έχουν θέσει εαυτόν εκτός προοδευτικού τόξου χρόνια τώρα. Και να σας θυμίσω, μιας και αναφέρθηκε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό ο Τζέρεμι, στον σύντροφό μας, τον Τζούλιαν Ασάνζ, ότι η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση ήταν αυτή που λειτουργώντας ως ατζέντης του Πενταγώνου και της CIA κυνήγησαν τον Τζούλιαν Ασάνζ, δεν του έδωσαν καν το δικαίωμα να απαντήσει στις κατηγορίες που του είχαν εκτοξευθεί εντός της Σουηδίας, χωρίς να του εξασφαλίσουν την εγγύηση ότι δεν θα καταλήξει
είτε στο Guantanamo Bay, είτε σε κάποιο Supermax, σε κάποια φυλακή Supermax στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτές τις αποφάσεις, δεν συγκαταλέγονται σε αυτό που εμείς ονομάζουμε προοδευτική διεθνής. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Υπάρχουν ακόμα. Τώρα μία ακόμα είπαμε... Εντάξει, στον κύριο Κωνσταντακόπουλο από το Κοσμοδρόμιο τότε. Αγαπητέ κύριε Βαρουφάκη, κύριε Κόρμπιν, κυρία... αντιδρώντας στη ρωσική στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία, η Δύση επέβαλε μέτρα που πλησιάζουν σχεδόν μια εικόνα παγκοσμίου πολέμου πλην της άμεσης εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ, είναι νομίζω αρκετά προφανή. Ως δυτικός πολιτισμένος άνθρωπος αισθάνομαι ιδιαίτερη αγανάκτηση για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και πιστεύω ότι η Δύση έχει και έναν επιπλέον λόγο να αισθάνεται τέτοια αγανάκτηση, γιατί ο κύριος Πούτιν είχε το θράσος να κατά κάποιο τρόπο διακόψει το μονοπόλιο τέτοιων επεμβάσεων που επί 30 χρόνια είχαν οι Δυτικοί και το άσκησαν ισοπεδώνοντας τουλάχιστον μια ντουζίνα χώρες, τις ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι όλος αυτός ο εξοπλισμός της Ουκρανίας, όλα αυτά τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται, δεν μπορούν να κάνουν την Ουκρανία να νικήσει, και αυτό το ξέρουν καλύτερα από όλους οι νατοικοί που τα έλαβαν. Μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ άλλα διαφορετικά πράγματα. Μπορούν να στείλουν αντικειμενικά, αυξάνουν δραματικά το κίνδυνο ενός παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου και να μας στείλουν όλους στο διάβολο. Δεύτερον, καθιστούν βέβαιη την κλιματική καταστροφή, γιατί όπως ξέρετε το περιθώριο το χρονικό που έχουμε είναι πάρα πολύ μικρό για να τη σταματήσουμε, και σε συνθήκες τέτοιου πολέμου δεν θα κάνουμε τίποτα. Πλέον ούτε οι εφημερίδες μας δεν δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις του IPCC. Τρίτον, εδώ ο κύριος Ζελένσκι, ενεργών προφανώς για λογαριασμό της CIA, νομίζω και οι Βρετανικές υπηρεσίες παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο σε αυτή την υπόθεση, απεφάσισε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κόψει το αέριο. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να προκληθεί μια μεγάλη οικονομική κρίση στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Αυτά όλα τι σχέση έχουν με την Ουκρανία εν τέλει? Ξεκίνησε ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, και ποια είναι ακριβώς η θέση της προοδευτικής διεθνούς? Εντάξει, να βρεθεί μια ειρηνική λύση στην Ουκρανία, να υπάρξει εκεχηρία, να αποσυρθούν οι Ρώσοι, αλλά στο μεταξύ πρέπει να καταστραφεί η ανθρωπότητα. Μήπως πρέπει να σταματήσουν αυτό το είδος των κυρώσεων, να σταματήσει ο εξοπλισμός, να υπάρξει μια εκεχηρία με παράλληλη διακοπή του εξοπλισμού της Ουκρανίας? Γιατί βλέπουμε ότι σχεδόν όλες οι δυτικές πολιτικές δυνάμεις, προοδευτικές ή όχι, όπως πολύ ωραία τοποθέτησε το ζήτημα και ο κ. Βαρουφάκης, δεν τολμάνε να φέρουν αντίρρηση. Ψελίζουνε, τρέμουνε. Εν τω μεταξύ ο κόσμος πηγαίνει ολοταχώς σε πυρηνική, οικολογική και οικονομική καταστροφή. 8 χώρες της Ανατολικής Αφρικής από τους πολέμους κυρώσεων και αντικυρώσεων απειλείται η επιβίωση των ανθρώπων εκεί. Απειλούνται με πείνα. Αν μπορείτε λίγο να συντομεύετε με το ερώτημα, με συγχωρείτε. Ολοκλήρωσα νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτά ήθελα να πω. Thanks for your question. Simple point really is that the sanctions that have been taken against Russia are comprehensive and becoming more comprehensive. Initially it was about oligarchs and wealth and so on, and Roman Abramovich and others were chased around the place looking for their wealth, and then it's become much more general. I understand the notion behind it all, and I fully understand why they're doing it. The longer term problem is this, that if we
end up with this war going on a long time, a totally impoverished population in Ukraine and in Russia. You have the economic fallout of energy supplies and food supplies around the world. You also then have the political problem of a poor and deeply depressed population in both Russia and Ukraine, and people that are victims of war, and they would be, the Russian population would be a victim of war just as much as anybody else, don't necessarily move in a progressive direction. Look at the sheer stupidity of the victorious powers at Versailles after the First World War, in which they imposed the most massive punitive measures against the people of Germany for the war that had just ended, and the poverty that they then induced and massive inflation they induced then gave rise to the Nazi Party. And I just think we have to think very, very carefully about the long-term consequences of what you do to peoples as a whole. And as you quite rightly pointed out, if this war goes on, you get nearer and nearer to the question of armed nuclear powers on both sides of a line across a map. And surely the conference that's going to be held in Vienna this summer, the global nuclear ban on nuclear weapons, supported by a vast majority of the member states of the General Assembly of the United Nations, could that not be a catalyst both for ending the nuclear arms race, and it's now started up again, but also moving towards a global nuclear ban? In the early 1990s, we did achieve the ABM Treaty. We continued the Non-Proliferation Treaty and a whole lot of other treaties. This is a perilous moment for this planet, and surely we need to take a direction of stopping the war now in order to build that peace for the future. The consequences for all of us are very dire if we don't. Και να πάμε και σε μια τελευταία ερώτηση, να μας συγχωρέσει ο Χρήστος από τη Ρόζα ο νεότερος, αλλά να πάμε στον πρεσβύτερο, τον κύριο Μουζακίτη από την εποχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα κάνω δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομες νομίζω. Η μία έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Γαλλία και το ενδεχόμενο της νίκης του Μελανσόν μετά από τη συγκρότηση της νέας λαϊκής ενότητας, δηλαδή όλων των προοδευτικών αριστερών κομμάτων κτλ. Και πόσο θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο κοινωνικό, το οικονομικό, αλλά και επίσης το ζήτημα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Και ιδιαίτερα, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος στην ουσία του ερωτήματος, της κοινής πολιτικής άμυνας, την ίδια ώρα που ενώ στρατιωτικοποιείται η Ευρώπη κάτω από την ομπρέλα στην ουσία της αμερικανικής βούλησης, τι στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει η Ευρώπη ως προς αυτό το τομέα εκ των ενόντων? Το DM25 και το MER25 χαιρετίζουμε την επίτευξη συμφωνίας υπό την ηγεσία του Jean-Luc Mélenchon των προοδευτικών δυνάμεων της Γαλλίας. Και τα μέλη μας του DM25 στη Γαλλία θα στηρίξουν και στηρίζουν την καμπάνια για το βέλτιστο πιθανό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές που έρχονται. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω και μια μικρή ανάλυση. Δυστυχώς δεν είναι κάτι που προέκυψε λόγω προγραμματικής σύγκλησης, προέκυψε λόγω ανάγκης και προέκυψε λόγω ενός εκλογικού νόμου που τους επιβάλλει είτε την συνέβρεση μέσα σε μια τέτοια συμμαχία, είτε την εξαφάνιση. Ο φόβος ποιος είναι? Ότι επειδή είναι τόσο βαριά πλειοψηφικό το εκλογικό σύστημα στη Γαλλία, υπάρχει σημαντική πιθανότητα τελικά το ποσοστό των εδρών που θα εξασφαλίσει αυτή η συμμαχία να είναι μικρό. Και θα μου πείτε, MER25 έχετε 7 βουλευτές. Δεν είναι πρόβλημα το να έχεις μικρή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, εφόσον έχεις συνοχή και κοινό πρόγραμμα. Η έλλειψη κοινού προγράμματος σημαίνει ότι αν δεν καταφέρουν να έχουν την πλειοψηφία ώστε να εκλεγεί ο Μελανσόν πρωθυπουργός, θα διαλυθούν στα εξών συνετέθησαν. Και πάλι θα είμαστε εκεί που.
Οπότε βλέπετε ότι τελικά ένας εκλογικός νόμος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εάν καταφέρει η αριστερή συμμαχία να κερδίσει την πλειοψηφία στη Βουλή, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να σας πω, ελπίζω, αλλά δεν το προβλέπω, τότε μπορεί πράγματι να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα με τον Μελανσόν πρωθυπουργό. Βέβαια θα έχεις μια μεγάλη σύγκρουση προέδρου και πρωθυπουργού. Θα είναι όμως μια προοπτική αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία εμείς τη θέλουμε, την ποθούμε και γι' αυτό τη στηρίζουμε. Από την άλλη μεριά δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα καταρρεύσει στα εξών συνετέθη αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, κοινή πολιτική άμυνας ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Όμως, για να έχεις κοινή πολιτική άμυνας πρέπει να έχεις ουσιαστικά ευρωπαϊκό στρατό. Είναι αδύνατο. Και δεν πρέπει να έχεις ευρωπαϊκό στρατό εκτός αν δημιουργήσουμε πολιτική ένωση. Γιατί έστω ότι υπάρχει ένα μαγικό κουμπί, το πατάμε και έχουμε 500.000 στρατιώτες και άντρες και γυναίκες. Ευρωπαϊκός στρατός. Ποιος θα επιλέξει, ποιος θα διατάξει αυτούς τους ανθρώπους να πάνε σε πόλεμο? Ποιος? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να νομοθετεί. Η κυρία Φοντερ Λάγεν, ο κύριος Μπορέλ, ο οποίος ήθελε να κατασχέσουμε τα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Ποιος? Ο κύριος Μακρόν. Με άλλα λόγια, όταν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για ένα ευρωομόλογο, για ένα κοινό χρέος, το να μιλάμε για κοινό στρατό είναι επικίνδυνο. Γιατί το μόνο που εξυπηρετεί είναι τη δημιουργία σωμάτων του στρατού. Θα φτιάξουν κάποιες χιλιάδες στρατιωτών, θα τους δημιουργήσουν ως κάποια τάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά αυτά όμως είναι για να παίρνουν κάποια χρήματα και να γίνονται και κάποιοι εξοπλισμοί. Δεν απαντάει το ερώτημα ποιος θα τους δίνει την εντολή να σκοτώνουν και να σκοτώνονται, που είναι το βασικό ερώτημα για κάθε στρατό. Just briefly on the situation in France, I absolutely welcome the agreement that's been reached by the progressive and left parties in France, and fully support Jean-Luc Mélenchon in his campaign to try and gain a majority in the National Assembly. And obviously I hope it works, and we'll be sending our support to them, because his will be a very important voice, and a very important voice for a change in Europe on economic direction and strategy. And I'm very hopeful that that will be successful. They're, after all, in the case of Britain, our very nearest neighbours, and we'll be giving all the help and support we can to them on that. I feel very sad at the result of the first round of the presidential election, when unfortunately all the parties of the left did not come to an agreement to support Mélenchon, and as a result Le Pen, a known fascist, ended up receiving the nod to get her into the second round. And I feel dismayed is a low way of putting it, very modest way of putting it, at the fact that 40% of the French voters voted for a known racist and fascist in our society. Those people have got to be weaned away from that direction and offered something more hopeful. And I believe that the alliance that's been reached between the left parties does offer a different path, does offer some hope, does offer cohesion to the people of France in the future. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κανονικά και ένα ερώτημα που μας έχει στείλει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε... Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και θα τα πούμε και το βράδυ φυσικά στις μεγάλες ανοιχτές πολιτικές ομιλίες τόσο του Τζέρεμι Κόρμπιν όσο και της Έτσετε Μελκουράν στον ελληνικό κόσμο από τις 7.30 το απόγευμα. Ευχαριστώ.